Discuss about the expression for acceleration and expression for contact force between two bodies when they kept on a smooth horizontal surface. ఈ వీడియోలో మనం ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ని బ్లాక్స్ని ఒక హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు వాటి మధ్య ఉండేటువంటి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్కి మరియు ఆ రెండింటి యొక్క యాక్సలరేషన్కి ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టాపిక్. సో లుక్ హియర్, టుడే టాపిక్ ఈస్ motion of blocks in contact smooth surface when they are on smooth surface. Generally what we know, this is the horizontal surface. On that one, if you can keep like this, so this is normal reaction and this is the weight should be acting in downward direction. It's very clear. When it is at rest, what we know, n minus mg is equals to 0 in vertical direction. So if we can apply any force, then we are saying that this is the force of applied force direction. And what we are saying here, friction is 0. What is friction is 0 for a single body, and the surface is the smooth. So if we can keep the objects in contact on the same surface, మనము అదే సర్ఫేస్ మీద రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ని టచ్లో ఉంచినప్పుడు, కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు మనం ఈక్వేషన్స్ని ఎలా డెరైవ్ చేస్తామో చూడండి. లుక్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ బ్లాక్, ఇట్ ఈస్ దేర్. I am saying that this is A and this is the second block that should be kept contact like this. This is the body B. So I am saying that its mass is m1 and its mass is m2. Two blocks ఉన్నాయి, ఆ రెండు బ్లాక్స్ని కాంటాక్ట్లో పెట్టాము. పెట్టిన తర్వాత A అనే బ్లాక్ మాస్ m1 అంటున్నాం, B అనే మాస్ m2 అంటున్నాం. And now we are applying the S force in this direction. We applied force in this direction on first body A. Then both can be accelerated. Here when two bodies are in contact and we applied some force, then they can be moved with same common acceleration. రెండు ఆబ్జెక్ట్స్లు మన కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్లయితే అవి ఒకే యాక్సలరేషన్తో మూవ్ అవుతాయి. సో అంటే మనకి కామన్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా వాట్ వి రైట్, F is equals to ma. From that A is equals to what, F by m. Acceleration is equals to what, F by m. Here these two blocks can be taken as the system. ఈ రెండింటి మనం ఒక సిస్టమ్ అనుకున్నట్టయితే దెన్ టోటల్ మాస్ ఈజ్ వాట్, m1 plus m2. What is m1 plus m2? That's why for that combination we are going to write A is equals to applied force is what, F, and total mass is what, m1 plus m2. So this is the expression for acceleration. It's very clear. So here you have to observe, when we are pushing the A, then both can be moved. మనం F ఫోర్స్ అప్లై చేసి రెండింటిని మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఏకి బికి మధ్య కొంత ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఏ కెన్ పుషెస్ ద బి. ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్, ఏ కెన్ అప్లైస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద సెకండ్ వన్, బి. అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా, బి ఆల్సో అప్లైస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ. సో ఏ అనేది బి మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, బి అనేది ఏ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. అంటే దేర్ ఈస్ సమ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సమ్టైమ్స్ నార్మల్ రియాక్షన్. క్లియర్? సో దట్స్ వై హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ వన్. సింప్లీ free body diagram of first one, m1. What it is that, this is the body of mass m1. Clear? So how much force is acting here? Applied force is what, F. And B can apply the force in this direction. That is the contact force F. Sometimes it is also called as normal reaction.
సో మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే బి అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. అంటే హారిజాంటల్గా రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనుకోవద్దు, మనం ఆల్రెడీ స్మూత్ సర్ఫేస్ అన్నాం కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయడం లేదు. సో ఎఫ్ ఈజ్ హియర్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ వాట్ నార్మల్ రియాక్షన్. సో అప్పుడేమవుతుంది, నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్. Again, according to Newton's second law, what, right? F minus F is equals to m1a. So F minus F is equals to m1a. So this is for what? First body. And similarly, we can go for the second body, free body diagram of m2. So there is only one force on the second one. B మీద ఒకటే force act అవుతుంది. That force is what here? Simply F. Force applied by the A on B. So kabatti we can write F is equals to m2a. F is equals to what? m2a. F is equals to m2 into a. A value is what? Simply F is equals to m2 by m1 plus m2. F m2 into a value is what? F by m1 plus m2. So that's why what right here, F is equals to m2 by m1 plus m2 into F. So you can use this one also. Clear? సో మనం ఇంతకుముందు ఎలా వస్తుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. F is equals to m2 a value ఎలా వస్తుందో డెరైవ్ చేసాము. No need to worry. So you can use this formula also. And now second one. If we can apply the force on the second one, then what's happened? Let's see. Then how these equations can become, how it can be changes. Let's see here. So what I am saying now, here now we are applying the force on second body. Now we are applying the force on second body like this. Then both can be accelerated in this direction. Both can be accelerated in this direction. So then B can apply the force on A also applies the force on B. So again both can move with the same common acceleration. రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కామన్ ఫోర్స్ F అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల రెండు మూవ్ అవుతాయి. ఎంత యాక్సలరేషన్తో? A is equals to F by m. Again m means what? Total mass of the system, m1 plus m2. Then A is equals to F by m1 plus m2 we have. Clear? అయిన తర్వాత మళ్ళా we have to write the free body diagram of first body or m2. Free body diagram of m2. So this is the force, that is what? F. On it is m2. Then A can apply the force F. B లా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు B అనేది ఏమవుతుంది? Aని స్ట్రైక్ అవుతుంది. A కూడా ఏం చేస్తుంది? B మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. కాబట్టి ఎంత అది? F. దాని మనం నార్మల్ రియాక్షన్ అంటాం, నార్మల్ ఫోర్స్ కూడా అంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F minus F. So again what it is, Newton's second law, F is equals to ma, like that m2a is equals to F minus F. So this is the equation, m2a is equals to F minus F. And now for free body diagram of m1. So the other body, how simply we have only one contact force, what it is. So B can apply the force, this is the m1. So B can apply the force in this direction, that is what? F. So that is the net force. According to the second law, F is equals to m కాబట్టి రాయొచ్చు మనం m1a అని రాస్తాం. F is equals to m1a. This is the contact force between these two. Clear? Obviously here what you can write, F is equals to m1a we are writing. Then F is equals to what? m1 of a is what here? F by m1 plus m2. Therefore F is equals to what? m1 by m1 plus m2 into F. So in the previous one what we got? m2 by m1 plus m2 into F we got. In this case now m1 by m1 plus m2 of F. Clear? Now let's see another case. Three objects, three blocks are in contact. Clear?
మనం ఇప్పుడు 3 బ్లాక్స్ తీసుకున్నాం, అవి కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి, ఒకే హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాయి అండ్ స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాయి. అండ్ 3 బాడీస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏ బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. మరి ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకి యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, వాటి మధ్య ఉన్న కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి? లెట్స్ సీ హియర్. So again, as usual, F is equals to what? ma according to Newton's second law. From that, A is equals to what? F by m. F is the applied force, m is the mass. Clear? So we will consider these three are the system. Okay, మనం ఈ మూడింటిని ఒకటే సిస్టంగా భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ యాక్సలరేషన్. అండ్ ఒకటే సిస్టంలా భావించినప్పుడు టోటల్ మాస్ ఎంత అవుతుంది? m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్. Now we want to find out the contact forces between the m1 and m2. I am going to say f1 is the contact force between m1 and m2 and f2 is the contact force between m2 and m3. సో అదేంటి చెప్తారో చూద్దాం జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు 2 సపరేట్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇది ఫస్ట్ బాడీ, ఇది సెకండ్ బాడీ. ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినామో ఏ అనేది f1 ఫోర్స్తో దాన్ని స్ట్రైక్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ఆల్సో ఇది ఫోర్స్ f1. సో f1 అనేది ఏంటి? 2 కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఓకేనా? ఏ అనేది బి మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ f1, బి అనేది ఏ మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ f1. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. సో అట్లనే నెక్స్ట్ బి అండ్ సి ఆల్సో సేమ్. దిస్ ఇస్ ద బి అండ్ ఇట్ ఈస్ ద నౌ సి. అప్పుడు బి అనేది ఏం చేస్తుంది? సిని f2 ఫోర్స్తో ఫోర్స్ చేస్తుంది. అండ్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో f2. సో బి సి మీద అప్లై చేసే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ f2, సి బి మీద చేసే ఫోర్స్ కూడా f2. సో ఇప్పుడు ఈ f1 f2కి మనం ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయాలి. అది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? సో నౌ లెట్స్ గో ఫర్ దట్ వన్. సో మనం వీటికి ఇండివిజువల్గా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో నౌ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ m1 first body. So this is what mass m1 and this is what applied force in this direction and contact force is what? f1 because of b. Then net force is what? f minus f1. So again that is equals to what? Newton's second law of motion m1a. This is also net force and this is also net force. F minus f1 is equals to m1a. This is the one equation. F minus f1 is equals to m1a. And now free body diagram of second body m2. Again same concept m2. This is what? m2. On this m2 second body, here there are two contact forces. A can apply the force on B. That should be this direction, f1. Clear? C also applies the force on S. This is what? f2. Clear? f1 and f2. So the net force what you can write? f1 minus f2. f1 is acting on m2 in this direction and f2 is acting in this direction. సో m2 మీద 2 కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏ వల్ల ఉంటుంది, ఇంకోటి సి వల్ల ఉంటుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ని వాడు నార్మల్ ఫోర్స్ అని ప్రాబ్లం అడుగుతాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎఫ్ ఉంటుంది, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. సో f1 మైనస్ f2 ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్? ద సెకండ్ బాడీ వాట్ ఈస్ m2a. దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఈక్వేషన్. క్లియర్? అండ్ నౌ ఫర్ థర్డ్ బాడీ, for m3, free body diagram of m3. Then what it is? This is the m3 and that we have only, that is the f2 already is there. What it is? f2 is there because of b and that should be equals to what? m2 is equals to what? m3a. f2 is equals to what? m3a. So then f2 is equals to m3 of a value is what? S, this one, f by
m1 plus m2 plus m3 కాబట్టి a of f by m1 plus m2 plus m3. So this is what expression for f2. So then what we required, మనం ఏం కనుక్కోవాలి, f2 వచ్చేసింది. మరి f1 కనుక్కోమని ప్రాబ్లం అడిగితే ఏం చేయాలి, మనం ఆ f2 వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకి f1 వాల్యూ వస్తుంది. అదేంటి చూద్దాం. f minus f1 is equals to m1a. ఆ m1 తీసుకురండి. f minus m1a is equals to f1. So this is the equation of f1. Then you have to substitute the value of a. So a value substitute చేద్దాం. సో మనకు కొంత స్పేస్ కావాలి, ఎరేజ్ చేస్తున్నాను. f minus m1 of what is a value is what, a is equals to f by m, that is equals to what, m1 plus m2 plus m3. Okay, clear. So kabatti we have to write f by m1 plus m2 plus m3 is equals to f1. Then f is common. What you have, 1 minus of m1 by m1 plus m2 plus m3 is equals to what, f1. Clear. So again from that what right here, f of m1 plus m2 plus m3 minus m1 by m1 plus m2 plus m3, that is equals to what, f1. Here m1 cancel. Then what do you have, simply f1 is equals to m2 plus m3 of f by m1 plus m2 plus m3. So this is the expression for what, contact force between A and B. F1 is what, contact force between A and B, and F2 is what, contact force between B and C. Clear. If the same force is applied on the third body, then how the equations can be changed? Let's see here. సో మనం ఫస్ట్ బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకున్నాం. ఒకవేళ ఇప్పుడు అదే ఫోర్సు దీని మీద యాక్ట్ అయితే మరి ఈక్వేషన్స్ ఎలా మారుతాయో చూద్దాం. సో అగైన్ m1 m2 మధ్య ఉన్న కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ని f1 అంటున్నాను, వీడి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ని f2 అంటున్నాను. f1 is in between m1 and m2, f2 is in between m2 and m3. Okay, clear. So now free body, again same thing what it is. According to the second, f is equals to ma and a is equals to f by m, and in this case what we can write, a is equals to f by m1 plus m2 plus m3. It's very clear, already we discuss చేసాం ఇప్పుడు దాకా. సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీద్దాం. దేంది, ఫస్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ m3. సో this is the now m3. Okay, and in this direction f is acting. Clear. And in this direction, because of m3 can apply force on m2, that is what, f2, and f2 also applies force on m3. Clear. So then here we can write like this. This is what, f2. Then net force is what, net force is equals to what, yes, what you can write, f minus f2. Again according to the second net force is what, ma. So this is what, m3a. So this is the one equation, f minus f2 is equals to m3a. And next, free body diagram of second one. On the second one, look here, this is the mass m2. Here m3 can apply the force on in this direction, and m2 can apply the force on in this direction. So that's why here this is the f1 and this is f2. F1 and f2. Then net force is what, f1 minus f2.
F1 minus F2, and that is equals to what? M2A. So this is the equation for second body. Next, ఇక మిగిలిందండి third one. Third one nothing but the first body. Okay, look here. Free body diagram of M1. What it is here? On the M1, only second body can apply the force, that is what? F1. F1. So therefore F1 is equals to what? M1 into A. This is the net force on M1. According to the second law, M1A. So covered F1 is equals to M1A. This is the equation for what? Contact force in between A and B, or force acting on the A because of B. So again F1 is equals to M1A. A value is what? F by M1 plus M2 plus M3. So kabatti మనం రాయొచ్చు F or rather M1 of A value is what? F by M1 plus M2 plus M3, or F1 is equals to M1 by M1 plus M2 plus M3 into F. మనకు కావాల్సిందండి F2 వాల్యూ కావాలి. సో కాబట్టి ఏం రాస్తున్నానంటే F minus F2 is equals to M3A. Then F2 is equals to what? F minus M3A. F minus M3A. Then F2 is equals to F minus M3 value is what? Sorry, A value is what? Yes, what is F by M1 plus M2 plus M3 we have. Then what you can write? That implies what you can write? F2 is equals to F is common. Then what you can write? 1 minus M3 by M1 plus M2 plus M3 you can write. Clear? Then from that what you can write? Look here. So then what we can write? F2 is equals to F of M1 plus M2 plus M3 minus M3 by M1 plus M2 plus M3. Clear? So then obviously what you can get? F2 is equals to M3 cancel, then sorry M3 cancel, then M1 plus M2, M1 plus M2 by M1 plus M2 plus M3 of F. So this is the expression for contact force F2, and this is the expression for contact force F1. So normal, you can call also normal force also. Okay, clear? Let's see one problem on the same topic. Two blocks of mass 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface. As shown in figure, a horizontal force of 20 newtons is applied on 4 kg block. Find acceleration of each block, and second one, the normal reaction between the two blocks. So this is the diagram. ఏమన్నా అంటే మనకి రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయంట, మాసెస్ 4 kg 2 kg, 4 kg బ్లాక్ అండ్ 2 kg బ్లాక్, అవి సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయంట. దీని మీద ఆన్ స్మూత్ హారిజంటల్ సర్ఫేస్ అట. ఏ హారిజంటల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 20 న్యూటన్స్ ఈజ్ అప్లైడ్. సో 4 kg మీద 20 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎంత, వాటి మధ్య నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత? That is the question. So very clear, already we discussed F is equals to MA, and A is equals to what? F by M. Here M is what? Mass of the system. Mass of the system. That's why here what, right? A is equals to F by. Now I am saying this is M1 and this is M2. Then what do you write? M1 plus M2 we can write. Then A is equals to F value is how much force? 20 newtons by M1 plus M2. 4 plus 2. 6, 20 by 6, that means what? 10 by 3 meter per second square. A value is what? 10 by 3 meter per second square, or 3.3 meter per second square. Now what you have to find out? Normal reaction between these two. Okay, for second body, pre-body diagram. So this is what? M2. On that we have only one force, that is what? Contact force or normal reaction, that is N. So then what is right here? N is equals to
m to a. So n is equals to m to a. మీ ఇష్టం, as you can take n or f. So n is equals to what? M to a. M2 is what? 2. A value is what? By 10 by 3. 10 by 3. Then n is equals to what here? 20 by 3. This is normal reaction on normal reaction on 2 kg. Next, similar what you have to find out. మళ్ళీ అనుకోవాలి మనం, మళ్ళీ ఫస్ట్ బాడీ మీద ఎంత నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్ అవుతుందో అనుకోవాలి. యాక్చువల్గా సేమ్ అవుతుందో మనం చూద్దాం. సో యాక్చువల్గా సేమ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాదు చూద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు దట్, ఫస్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? m1 ఈస్ దేర్. సో దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? f ఈజ్ యాక్టింగ్, and this is the normal reaction. What is normal reaction? So obviously f minus n is equals to m1a. 20 minus n, so n is equals to here, m1 is what? 4 of this a value is what? 20 by 3. 20 by 3. Then obviously what you can write here? N is equals to 20 minus 20 by 3 we can write. Clear? Then n is equals to 20 of what you can write? This is what? N is equals to 20 minus 20 of 4 is there. 4 is there. Then what right here? Simply 20 minus n is equals to 4 of 20 by 3, and n is equals to what? 20 minus 20 into 4 by 3. Then 20 is common. What you can write here? 1 minus 4 by 3 we can write. 1 minus 4 by 3 we can write. Then n is equals to what? 20 minus of 3 minus 4 by 3 minus 4 by s. What is 3 is there. Then what is n is equals to 20 of minus 1 by 3. Then is equals to what? Minus 20 by 3. Minus 20 by 3. So if we can take the magnitude, both are equal. 20 by 3, 20 by 3, both are same. But see the next question. Another model. 3 blocks of masses 3 kg, 2 kg, 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in figure. A horizontal force of 12 newtons is applied on 3 kg block. Find the net force on 2 kg block. సో ఏమన్నాడు, డయాగ్రామ్లో ఇచ్చినట్టు 3 kg, 2 kg, 1 kg సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయట. 3 kg మీద 12 న్యూటన్స్ అప్లై చేశారట. అప్పుడు ఈ సెకండ్ బ్లాక్ మీద నెట్ ఫోర్స్ ఎంత పనిచేస్తుంది అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ సింబల్ మనకి ఈ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ m1 అండ్ దిస్ ఈజ్ m2 అండ్ దిస్ ఈజ్ m3. m1 m2 మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ని ఏమనుకోవాలి? f1 అనుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ in between m2 and m3 is what? f2. The net force is what? Simply net force on 2 kg is what? Yes, f2 minus f1 is equals to m2a. This is the formula we are going to use. f2 minus f1 is equals to m2a. For that we find the f1 we have to measure, f2 also measure, and we have to find out the a also. Clear? So a is equals what? F by m. In this case ఈ మూడు బాడీస్ ఏమనుకుంటాం మనం? ఒకటే సిస్టమ్ అనుకుంటాం కాబట్టి f by what you can write? m1 plus m2 plus m3. So it means that a is equals what? F value ఎంత? Force applied is 12 newtons by m1 is ఎంత? m1 is 3 plus 2 plus 1, that is what? 12 by 6, that is what? 2 meter per second square. This is the acceleration of the entire system. Okay, now free body diagram of m3 we are going to say, that is what? Only having that is f2 is equals to m3a. Then f2 is equals what? m3 value is 1 into 2. Then f2 is equals what? 2 newtons. So మనకి మళ్ళీ ఏం కావాలి? f1 కావాలి. So f1 we have to use this form. f1 is what? I am going to do this one.
F2 minus F1 is equals to M2A we can take. So F2 value is 2. 2 minus F1 is equals to M2 value is what? 2 into 2, 4. Then minus F1 is equals to what? 4 minus 2. So 2 minus F1 is equals to 2 into 2, 4. Minus F1 is equals to what? 4 minus 2. And F1 is equals to what? 2. We can take the magnitude, that is what? 2 newtons. Clear? Then obviously what you have to find out? M2 minus M1 is equals to M2A. M2A. So no need to do all these things, simply here what ఏమన్నాడు మనకి F2 minus M1 is F2 minus F1 is equals to M2A. So that is only net force, that is only net force. So therefore F2 minus F1 is equals to M2 value is what? 2, and A value is what? Yes, 2. Then F2 minus F1 is equals to 2 into 2, 4 newtons. So మనకి F2 minus F1 net force కాబట్టి 4 newtons వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నో నీడ్ టు ఫైండ్ ది F1 value also, simply we have to substitute this one. F2 minus F1 is 2 into 2 is 4 newtons. ఒకవేళ F1 వాల్యూ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా F2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిందే, సాల్వ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.